Rama Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. I am Srimad Bhagavatam, Maharaj Gacharya, also associated with AC. Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Jamunata Sri Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Paschachadesha Charane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Dhanvantaram, incarnation of Godhead named Dhanvantari. Dvadasamam, 12th in the line. Trayodasanam, 13th in line. Eva, certainly. Cha, and Apayayat, gave to drink. Suran, demigods. Anyan, others. Mohinya, by charming beauty. Mohayan, alluring. Striya, in the form of a woman.
Translation. In the 12th incarnation, the Lord appeared as Dhanvantari, and in the 13th, he allured the atheists by the charming beauty of a woman and gave nectar to the demigods to drink. Text 18. In the 14th incarnation, the Lord appeared as Nrsimha and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakasipu with his nails, just as a carpenter pierces cane. Text 19. In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahmana, Vamana, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaj Bali. Although at heart he was willing to regain the kingdom of the three planetary systems, he simply asked for a donation of 3 steps of land. Purport: the Almighty God can bestow upon anyone the kingdom of the universe from a very small beginning, and similarly he can take away the kingdom of the universe on the plea of begging a small piece of land. So here we have more of the list of incarnations given. இங்கே அவதாரங்களின் பட்டியல் இன்னும் அதிகமாக தரப்படுகிறது. And he says 12th, 13th, 14th, 15th, etc. He gives a number to these avatars. இந்த அவதாரங்களின் எண்ணிக்கை கொடுத்துள்ளார் 12, 13, 14, 15வது அவதாரம் என்று. We will see in the second canto he gives another list, and there's slightly more on that list, like Hayagriva is on that list. It's not on this list. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் இன்னொரு பட்டியலை தந்துள்ளார். அதில் ஹயக்ரீவ அவதாரம் போன்றது உள்ளது. இந்த பட்டியலில் அந்த பெயர்கள் இல்லை. However, from this we can learn that there are specific forms of the Lord with specific activities. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது பகவானின் பல்வேறு வடிவங்கள் பல்வேறு நோக்கத்திற்காக பல்வேறு குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக உள்ளது. And they are usually scheduled to appear at certain times in the day of Brahma. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் இந்த அவதாரம் செய்யுமாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. For instance, we see that Dhanvantari, Kurma, and Mohini appeared in the Chakshusha Manvantara, the 6th period of the 14 periods in the day of Brahma. தன்வந்தரி, மோகினி போன்ற அவதாரங்கள் சக்ஷுஷ மன்வந்தாரம், அதாவது 14 மன்வந்தாரங்களில் 6வது மன்வந்தாரத்தில் தோன்றினார்கள். So they have their scheduled appearance. Sometimes, of course, some avatars will appear twice or 3 times or more even. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பட்டியலை பின்பற்றி அவர்கள் அவதாரமாக தோன்றுகிறார்கள். சில சமயங்களில் ஒரு சில அவதாரங்கள் 2-3 முறைகள் அவதரிக்கிறார்கள். For instance, Matsya appears after the Chakshusha Manvantara. There's a flood before Vaivasata Manvantara starts, so he appears. But then Jiva Goswami says actually there's a flood after each Manvantara, so fish avatar appears in all those, so we get 14 times Matsya appears in one day of Brahma. சக்ஷுஷ மன்வந்தாரத்திற்கு பிறகு வைவஸ்வத மன்வந்தாரத்திற்கு முன்னால் ஒரு வெள்ள நீர் இந்த உலகத்தை அழிக்கும். அப்பொழுது மத்ஸ்யாவதாரம் தோன்றும். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 14 முறை இந்த நிகழ்வு நடக்கும் காரணத்தினால் 14 முறை இந்த அவதாரம் அவதரிக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Others, of course, appear once. So Rama appears once, Krishna appears once. சில அவதாரங்கள் ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் போன்ற அவதாரங்கள் ஒரு நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே தோன்றுவார்கள். So they appear at certain times with certain forms, certain colors, and they perform certain activities. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் குறிப்பிட்ட நிறத்தோடு குறிப்பிட்ட செயல்களை இந்த அவதாரங்கள் செய்வார்கள். And in this way we can recognize, oh, this is so and so avatar. இவ்விதமாக இவர்கள் இந்த அவதாரம் தான் என்று நம்மால் கண்டறிய முடியும். And this helps prevent people from claiming, oh, I'm the new avatar. இது மக்கள் சில நபர்கள் தாங்கள் தான் புதிய அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வார்கள். அதை தடுக்கிறது மக்கள் ஏமாறாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். So if someone claims they are Krishna, actually Krishna appears once in the day of Brahma and he already appeared in Dwapara Yuga, so he won't appear again, so therefore you can't claim that.
சில போலி நபர்கள் தங்கள் தான் கிருஷ்ணர் என்று கூறிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் ஒரு முறை மட்டும்தான் தோன்றுவார். ஏற்கனவே அவர் அவதரித்து விட்டார். எனவே இன்னொரு நபர் இப்பொழுது ஏதாவது கூறினால் அது போலி என்று மக்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். Similarly, it's described that Kalki will appear at the end of this Kali Yuga, which is another 400,000 years later. So someone cannot say, I'm Kalki now, because he appears later. அதே போல் கல்கி அவதாரம் கலியுகத்தில் இன்னும் 4 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அவதரிக்கும் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே யாரேனும் ஒருவர் தாங்கள் தான் கல்கி அவதாரம் என்று கூறிக்கொண்டால் அவர் போலியான நபர் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். So in this way, the scriptures prevent people from claiming unnecessarily or without evidence that they are incarnations or avatars. ஆதாரம் இல்லாமல் மக்கள் தாங்கள் தான் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வதை இந்த சாஸ்திர குறிப்பீடுகள் தடுக்கிறது. மக்கள் ஏமாறாமல் சாஸ்திரங்கள் பாதுகாக்கிறது. Common sense, of course, tells us that this is ridiculous to claim that you're an avatar. It's rather ridiculous. ஒரு நபர் தன்னைத்தானே அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வது அபத்தமான ஒரு செயல் என்று பொது அறிவு உள்ள நபர் புரிந்து கொள்வார். However, we do see it is quite common. People in India quite commonly claim they're avatars. ஆனால் இந்தியாவில் பொதுவாக மக்கள் சில நபர்கள் தங்களை தாங்களே அவதாரங்கள் என்று கூறிக்கொள்கிறார்கள். இது பொதுவாக நடக்கும் நிகழ்வாகிவிட்டது. But it is not only a phenomenon in India, we see around the world. People will claim I'm the incarnation of Jesus Christ or whatever. இது இந்தியாவில் மட்டும் நிகழவில்லை. உலகத்தில் பல நாடுகளில் பல நபர்கள் தங்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்று கூறிக்கொண்டு தங்களை தாங்களே இயேசுவின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம். So the idea presented in the scriptures is that the avatars are fixed. சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வலியுறுத்துவது அவதாரங்கள் ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அவதரிக்கும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. Of course, the Lord can do anything He wants, but generally we see He follows this particular schedule of these particular forms. They will appear at particular times in the day of Brahma. பகவான் தன் விருப்பம் போல் செயல்படலாம். ஆனால் பிரம்மதேவரின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் தான் இந்த அவதாரங்கள் தோன்றும் என்ற ஒரு பட்டியல் சாஸ்திரம் தரப்பட்டுள்ளது. அந்த பட்டியலை பகவான் கடைபிடிப்பதை நாம் பார்க்கலாம். And we should also understand they are avatars. They are different from jivas. அதேபோல் அவ்விதமாக தோன்றுபவர்கள் அவதாரங்கள், அந்த அவதாரங்களுக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் வேறுபாடு உண்டு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So we are jivas and we cannot become Supreme Lord. நாம் அனைவரும் ஜீவாத்மாக்கள், நாம் பரமபுருஷ பகவானாக மாற முடியாது. So Bhagavad Gita in 2nd chapter explains that the jiva is always jiva. He's eternally in that position. He never changes. ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் ஜீவாத்மா என்ற நிலையில் தான் இருக்கும், நித்தியமாக அப்படித்தான் இருக்கும். அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்று பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Now we do have special cases. We have Shaktavesh avatars. சில விசேஷமான நிகழ்வுகள் இருக்கிறது, அதாவது சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் உள்ளது. So the Shaktavesh avatars are actually jivas. They're not real avatars, but we call them avatars because they get special powers. Shakti Avesh. சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் உண்மையில் ஜீவாத்மாக்கள், பகவானின் அவதாரங்கள் இல்லை. ஆனால் நாம் அவர்களை அவதாரங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம். ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவிற்கு பகவானால் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி அளிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அந்த ஜீவாத்மா சக்தி ஆவேச அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். So the Lord invests them eternally with certain powers. பகவான் அந்த ஜீவாத்மா நித்தியமாக சில சக்திகளோடு செயல்படுமாறு ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறார். For instance, Narada Muni has the Shakti of Bhakti. உதாரணத்திற்கு நாரத முனிவரிடம் பக்தி சக்தி உள்ளது. And the Kumaras, who are also jivas, have the Shakti of Jnana. 4 குமாரர்கள் ஞானம் என்ற சக்தியை கொண்டுள்ள ஜீவாத்மாக்கள். So they are jivas with special powers, but these are also eternal forms. இவர்கள் விசேஷமான சக்திகளை கொண்டுள்ள ஜீவாத்மாக்கள், ஆனால் இவர்கள் வடிவமும் நித்தியமானது. So Narada Muni is eternal. He appears in the first day of Brahma and he continues throughout Brahma's whole life, but
of course, he's in other universes as well, and as well he's in the spiritual world. நாரத முனிவர் பிரம்மதேவரின் முதல் நாளில் தோன்றுகிறார். அவர் நித்தியமாக இருக்கிறார், பல பிரபஞ்சங்களை உலாவுகிறார், ஆன்மீக உலகத்திற்கும் செல்கிறார். So he has a spiritual body, not a material body. நாரத முனிவரின் சரீரம் ஆன்மீகமானது, பௌதிகமானது அல்ல. So like the avatars, the Shaktivesh avatars are also fixed. அவதாரங்களை போன்றே சக்தி ஆவேச அவதாரமும் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டது. We cannot add more Shaktivesh avatars. அந்த சக்தி ஆவேச அவதார பட்டியலில் நாம் எதையும் சேர்க்க முடியாது. So we have a list given in Bhagavatam and other places: Narada Muni, Kumaras, Parsuram, Prithu, and Kalki, Buddha. நாரத முனி, பரசுராம், புத்தா, கல்கி போன்ற பட்டியல் ஏற்கனவே சாஸ்திரத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So the jiva cannot aspire to be an avatar, nor can he aspire even to be a Shaktivesh avatar. ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு அவதாரமாக மாற முடியாது, அதே சமயத்தில் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக மாற முயற்சிக்கவும் முடியாது. So, of course, the aspiration of the jiva is simply to be a servant of the Supreme Lord. ஜீவாத்மா எதை ஆசைப்படலாம் என்றால் பகவானின் சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை கொண்டு அதற்கு முயற்சிக்கலாம். Those who aspire to be the Supreme Lord will end up merging in the Supreme Lord. யாரெல்லாம் பரமபுருஷ பகவான் என்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பகவானோடு ஐக்கியமாகி விடுவார்கள். So here we have the first list of avatars given. இங்கே நமக்கு அவதாரங்களின் முதல் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. Some of them are Shaktivesh avatars. இதில் சில சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள். So at the beginning of the list we see there is Narada and Kumaras. பட்டியலின் தொடக்கத்தில் நாரதர், குமாரர் போன்ற பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But all of these are fixed and no one can aspire to become one of these avatars. ஏற்கனவே இந்த அவதாரங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. எனவே இந்த அவதாரங்களின் நிலையை ஏற்க ஒருவர் ஆசைப்பட முடியாது, முயற்சிக்க முடியாது. However, the Lord is very merciful and he also gives special powers to other jivas. எப்படி இருப்பினும் பகவான் மிக கருணை வாய்ந்தவர். அவர் மற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கும் சில விசேஷமான சக்திகளை தருகிறார். So the devatas or jivas, they are given special powers. உதாரணத்திற்கு தேவர்களும் ஜீவாத்மாக்கள் தான், அவர்களிடம் விசேஷமான சக்திகள் தரப்பட்டுள்ளது. The sages are jivas, they're also given special powers. ரிஷிகளும் ஜீவாத்மாக்கள், அவர்களுக்கும் விசேஷ சக்திகள் உள்ளது. The Manus and their descendants, their line and the family, they are given special powers. மனு மற்றும் அந்த மனுவின் வம்சாவளியினர், அந்த வம்சத்தில் வருபவர் அனைவருக்கும் விசேஷமான சக்திகள் தரப்பட்டுள்ளது. However, these powers are not eternal. எப்படி இருப்பினும் இந்த சக்திகள் நித்தியமானதல்ல. And their bodies are not eternal, they're material. இவர்களின் சரீரமும் நித்தியமானதல்ல, பௌதிகமானது. So we see that the devatas and the sages will last for 71 yuga cycles. That's one manvantara period. Then finished. Then a new Indra appears, a new Vayu appears, a new sages appear for another 71 yuga cycles. Then another set appears. So 14 times in one day of Brahma, the devatas and the sages keep changing. And Manu also changes. 71 சதுர்யுகத்திற்கு ஒரு முறை தேவர்கள், ரிஷிகள், மனு மாற்றம் அடைகிறார்கள். எனவே ஒரு நாளில், பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 14 முறை இந்த தேவர்கள், ரிஷிகள், மனுக்கள் மாற்றம் அடைகிறார்கள். But they are devotees of the Lord, they act on behalf of the Lord, so the Lord gives them special powers so they can carry out their activities. இவர்கள் பகவானின் பக்தர்கள், பகவானின் பிரதிநிதியாக இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். எனவே இவர்கள் செயல்பட விசேஷமான சக்திகளை பகவான் இவர்களுக்கு வழங்குகிறார்.
So we have to distinguish the Devatas from the Supreme Lord and from the Shaktivesh avatars. தேவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் இதற்கு இந்த மூன்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் வேறுபாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். However, there is one Devata, Shiva, who is also different. இருப்பினும் ஒரு தேவர் சிவபெருமான் உள்ளார், அவர் சற்று மாறுபட்டவர். He is also not a jiva. அவரும் ஜீவாத்மா அல்ல. So he actually is non-different from Vishnu, but he manifests less powers, so therefore we don't call him avatar. சிவபெருமான் விஷ்ணுவிலிருந்து வேறுபடாதவர், ஆனால் அவர் குறைவான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். இதன் காரணமாக அவரை நாம் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Of course, sometimes a jiva can also take the role of Shiva within a particular universe. சில சமயங்களில் அந்த சிவபெருமான் என்ற ஒரு நிலையை ஜீவாத்மாக்கள் கூட ஒரு சில குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சங்களில் ஏற்கலாம். And normally Brahma is a jiva, but sometimes the Lord can take the position of Brahma also. பொதுவாக பிரம்மதேவர் என்ற நிலையை ஜீவாத்மாக்கள் தான் ஏற்கும், ஆனால் சில சமயங்களில் பகவானும் அந்த பிரம்மதேவர் என்ற நிலையை ஏற்பார். In any case, we should very clearly distinguish those who are jivas from those who are Supreme Lord. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And with information given here, a list of avatars, then the distinctions become quite easy for us to make. இங்கே அவதாரங்களின் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. இதை வைத்துக்கொண்டு நாம் அந்த வேறுபாட்டை எளிதாக புரிந்து கொண்டு செயல்படலாம். Hare Krishna. Can temple devotees please use mic? You are not audible here in Zoom. We see most of the incarnations appear in the Earth planet. The question is whether he appears as incarnations in higher planetary systems, like the Leela Avatar. Yeah. Most of the பல அவதாரங்கள் பூமியில் அவதரிக்கிறது. லீலா அவதாரமாக மேலுலகங்களிலும் பகவான் அவதாரம் செய்கிறாரா? Most of the avatars appear here on Earth, on Middle Earth, so to speak. But there are a few that appear in the heavenly planets. For instance, Vamana appears in Svarga. பல அவதாரங்கள் பூமியில் தான் அவதரிக்கிறார்கள், ஆனால் சில அவதாரங்கள் உயர் கிரகங்களில் அவதரிக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு வியாமன தேவர் சொர்க்கலோகத்தில் அவதரித்தார். And of course in Srimad Bhagavatam it is described there's a form of the Lord on Brahmaloka that they worship with 1,000 heads. There's some form there. The Lord appears in Tapaloka also. So he does appear in other places, but these are the more prominent ones, at least for us. பாகவதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பிரம்மலோகத்தில் பகவானின் 1000 தலை கொண்ட வடிவத்தை வழிபடுகிறார்கள். அதே சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பகவான் தபலோகத்திலும் அவதரிக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Maharaj, this in the context of Shakti Veshavata, they are all eternal. Maharaj just mentioned. We find that Narada has the Leela in the previous yuga as a maid servant taking Uchishta. Is it to be considered as a pastime? சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் நித்தியமானது என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். அப்படி இருக்கையில் நாரதர் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக பிறந்து வைஷ்ணவர்களின் உச்சிஷ்டை பெற்றாரே, இதை ஒரு லீலையாக நாம் கருதலாமா? Yeah, just as Krishna also appears to be born or whatever like that, so even Shaktivesh avatars like Narada can go through certain pastimes and appear to be born. But actually he appears
first day of Brahma, he appears, yeah? And he continues throughout, but then somehow he takes this form of appearing to be cursed and then becoming the maid servant's son, whatever like that. So it's pastime only. எப்படி கிருஷ்ணர் லீலை காரணமாக பக்தர்களின் மகனாக தோன்றுகிறாரோ அதே போல் சக்தி ஆவேச அவதாரமும் அவ்விதமாக செய்யலாம். உண்மையில் நாரத முனிவர் பிரம்மதேவரின் முதல் நாளில் தோன்றிவிட்டார். ஆனால் ஒரு சாபம் காரணமாக இந்த நிலையை ஏற்றது போல் ஒரு லீலை புரிந்துள்ளார். Shakti Vesha and those who are empowered, Krishna Shakti Vina Nahetare Pravartana, like Prabhupada is empowered to preach. So they are different avatars, and those who are empowered otherwise less than avatar. பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் சக்தி ஆவேச அவதாரங்களுக்கும் வேறுபாடு உள்ளதா? Well, the Lord is the source of everything, so He gives Shakti to everything, even the other forms of the Lord ultimately. But there is permanent endowment of Shaktis with the Shaktivesh avatars, and they have spiritual bodies. Then we see that He gives special powers to Devatas and Sages and Manus and their descendants. These are called Vibhutis. Temporary empowerment, and then after 71 yuga cycles finished. And then He also gives powers. I give you the intelligence by which you come to me, Krishna says. So He gives individuals special mercy so they can develop the Krishna consciousness, etc. So the Lord empowers devotees. So in one sense, yes, the Lord of course gives mercy to the devotees over mercy to the demons or whatever. I favor my devotees. So the Lord gives Shakti to His devotees also. பகவான் தான் சக்தியின் மூலமாவார். பகவான் அளிக்கும் சக்தியின் காரணமாக தான் தேவர்கள் 71 யுகங்கள் யுக சுழற்சியில் அந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் அந்த பதவி விட்டு நீக்கப்படுகிறார்கள். பகவான் சில குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கு விசேஷமான சக்திகளை தருகிறார். ஏனென்றால் பகவான் பக்தர்கள் மேல் அதிகமாக பிரியம் கொண்டவர். எனவே அவர் விருப்பத்தின் பேரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா சக்தி அளிக்கப்பட்டு அது சக்தி ஆவேச அவதாரமாக இந்த உலகத்தில் செயல்படுகிறது. Usually, of course, these are related to bhakti, these powers given. வழக்கமாக இந்த வழங்கப்பட்ட சக்திகள் அனைத்தும் பக்தியோடு தொடர்புடையதாக இருக்கும். And the devotee doesn't want rulership of the earth or Svargalok or anything like that. பக்தர்களுக்கு சொர்க்கலோகத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும், பூமியை ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்ற ஆசைகள் இருப்பதில்லை. So these are powers given for advancement in bhakti generally. பொதுவாக பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக இந்த சக்திகள் அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது. This is also regarding the Shakti Avatara, like we are saying that Shakti Avatara jivas, they are empowered by the Supreme Lord, and also this is permanent, it's not a temporary. Sometimes we say even the Guru also called the Shakti Avatara. So how to understand? Because that is, he is empowered. It's not a permanently, it is that this energy is with him. But who says? Sometimes we say, Guru also... We say, but it's inaccurate in one sense. If we say that, it's inaccurate. Sometimes people say, this Prabhupada, the Shakti Avatara. Some people comment it, that's why I'm saying you. Yeah, but this is a problem because that everybody can say that. He's a Shaktivesh avatar, he's a Shaktivesh avatar, he's a Shaktivesh avatar. So again, that's why I said generally it's fixed, and Rupa Goswami makes very clear, these are the list of the Shaktivesh avatars. So there's no chance of adding people to that list. சில சமயங்களில் குருமார்களையும் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக மக்கள் கருதுகிறார்களே, இது சரியான அணுகுமுறையா என்பது கேள்வி. அவ்விதமாக கருதுவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. சாஸ்திரத்தில் அவ்விதமாக குறிப்பிடப்படவில்லை. ரூப கோஸ்வாமி ஏற்கனவே சக்தி ஆவேச அவதாரத்தின் பட்டியலை தந்துள்ளார். எனவே அந்த பட்டியலில் நாம் எதையும் சேர்க்கவோ நீக்கவோ முடியாது. Also regarding this Shiva, he is not considered as a demigod, and he is a, we can say that in expansion of Vishnu with less power. But we see that even sometimes we say Shiva also that Devadidev. He's a demigod he's a demigod also. Devadidev. He's class like yeah. That, yeah. So also we see it, class also classified also like in Devadidev. Means he's a superior among all the demigods, we say. Yeah.
சிவபெருமான் தேவர்களில் ஒருவர் அல்ல, அவர் பகவானின் திரிபடிந்த வடிவம் என்று கருதுகிறோம். ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் சிவபெருமானை தேவாதி தேவர், தேவர்களில் மகத்தானவர் என்று குறிப்பிடுகிறோமே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Of course, even Vishnu or Krishna gets classed as Devata, Deva, etc. Or you see the three Devas, Brahma, Vishnu, Shiva. So sometimes, but that's not accurate ultimately. A better classification, of course, is we distinguish all these Devatas from Shiva and Shiva from Vishnu. சில சமயங்களில் விஷ்ணுவை கூட நாம் தேவர்களாக பட்டியலில் சேர்த்து விடுகிறோம். மும்மூர்த்திகள் என்று பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனை ஒரே நிலையில் வைத்து பார்க்கிறோம். ஆனால் இது துல்லியமான ஒரு பாகுபாடு அல்ல. தேவர்கள் பட்டியலில் சிவபெருமானை தனிப்பட்டவர்கள் விசேஷமான இடத்தில் இருக்கிறார். I have another question. It's like normally about Matsyavatara, because we have heard from this first kind of Srimad Bhagavatam, Prabhupada giving commentary from Jiva Goswami and Vishwanath and Siddha Swami. Siddha Swami said that there is not always pralaya after the end of the Manu. End of the Manu, there is not always pralaya. But Vishwanath and Jiva Goswami quoted from Harivamsa and other scriptures that there is always pralaya after end of the Manu. So that means if after end of the Manu there is a pralaya, that means in every Manu there is a Matsyavatara. So that means in one day Manu, there are on one day Brahma there are 14 Manus. That means 14 Matsyavatara. Yeah. 14 times Matsyavatara. But you are saying that sometimes 2 times. Yeah, no, that's right. According to Jiva Goswami. It's Jiva Goswami, yeah. ஒவ்வொரு மனுவின் இறுதி காலத்திலும் மத்ஸ்யாவதாரம் தோன்றும் என்று ஜீவகோஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளாரே, அப்படி இருக்கையில் பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 14 மனுக்கள் தோன்றுகிறார்கள். அப்படி என்றால் 14 முறை அந்த அவதாரங்கள் தோன்றுமா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது பகராஜரின் பதிலாகும். I suppose the logic behind this that when the flood comes, somebody has to save all the animals and plants. So they put them on Matsya, acts as a boat. And starts the new Manvantara period. இதற்கான காரணம் வெள்ளம் வரும் பொழுது ஜீவாத்மாக்களை காப்பதற்கு யாரேனும் செயல்பட்டாக வேண்டும். இதன் காரணமாக அவர்கள் சிந்தரித்து தர்க்க ரீதியாக அந்த மத்ஸ்யாவதாரம் தோன்றுகிறது, அதன் மூலம் உயிர்கள் காக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். Anyone has online, please? Hare Krishna Maharaj, kindly accept my respectful obeisances. Maharaj, today we have around 135 devotees from various channels, Maharaj. I have few questions in this online mode. So the first question is from His Grace Hari Parameshwar Das. Yesterday you told the nectar produced from milk ocean is material, not amara, whoever drinks. But why the Supreme Personality of Godhead gave it to demigods, assuming Mohini avatar? What is the purpose of drinking nectar if it is not help us to get liberation? நேற்றைய வகுப்பில் அந்த அமிர்தமானது மரணமில்லா நித்தியமான வாழ்வை தராது என்று குறிப்பிட்டீர்கள். அப்படி இருக்கையில் பகவான் மோகினி அவதாரம் எடுத்து அந்த அமிர்தத்தை எடுத்து ஏன் அந்த தேவர்களுக்கு கொடுத்தார்? அதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன? No, so what is the purpose of the nectar if it's material? Yeah. Well, what is the purpose of medicine? What is the purpose of doctors? What is the purpose of Ayurveda? It's material. What it helps people. மருத்துவர்கள் ஆயுர்வேதம் போன்றதும் பௌதிகமானதுதான். ஆனால் அவைகளை நாம் ஏன் பயன்படுத்துகிறோம்? ஏனென்றால் அது மக்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது, இதனால் பயன்படுத்துகிறோம். So the nectar was for the devatas to take in case they get wounded in battle, so they can recover quickly, and that way they can conquer the demons. அந்த அமிர்தம் தேவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதின் காரணம், ஒருவேளை அசுரர்களோடு அவர்கள் சண்டை போட நேர்ந்தால் அந்த சண்டையில் அவர்கள் காயமடையலாம். எனவே இந்த அமிர்தத்தை குடிப்பதன் மூலமாக அந்த காயத்திலிருந்து அவர்கள் விரைவாக குணமடைவார்கள். இதற்காகத்தான் அது வழங்கப்பட்டது. In Sanskrit it's called amrutam. Amrutam means no death. So in material world everybody has to die. So how to understand by drinking the nectar, they will not die or just live for a long time? அமிர்தம் என்றால் மரணமில்லா வாழ்வை தரக்கூடியது என்று சமஸ்கிருதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இப்பொழுது நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அமிர்தத்தை பருகினால் நீண்ட ஆயுளோடு இருப்போம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா, அல்லது மரணமில்லா வாழ்வை பெறுவோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So this is similar to the Vedas saying that Svargaloka is Amrita.
வேதங்களில் சொர்க்கலோகம்தான் அமிர்தம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறதே அதை போன்ற ஒரு வாக்கியம் தான் இது. So certainly in Svargaloka they live longer than we live on Earth planet, so it looks like immortal almost. சொர்க்கலோகத்தில் பூமியில் வாழ்வதை விட மிக மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்டு வாழ்கிறார்கள். இதன் காரணமாக பார்ப்பதற்கு அது மரணமில்லா வாழ்வு போல் தோன்றுகிறது. So of course nothing in the material world is eternal. The only eternal things are in the spiritual world. உண்மையில் பௌதிக உலகத்தில் நித்தியமானது என்று எதுவுமே இல்லை. நித்தியமான விஷயங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் தான் உள்ளது. But sometimes we use these words in the material world to praise something here because it's better than everything else. சில சமயங்களில் இது போன்ற வார்த்தையை நாம் பௌதிக உலகத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். இதன் காரணம் சில விஷயங்கள் மற்ற அனைத்தை காட்டிலும் சிறப்பாக இருக்கிறது, அதை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். Maharaj, next question is from yesterday YouTube from His Grace Sumitra Krishna Prabhu. What will be type of form of inhabitants of the spiritual planet Kurmalok? Will they be like Kurmadev? கூர்மலோக வாசிகள் எப்படி இருப்பார்கள்? அவர்களின் வடிவம் எப்படி இருக்கும்? அவர்கள் கூர்மதேவரை போல வடிவம் கொண்டிருப்பார்களா? It's not mentioned anywhere what type of form they would take, but for instance we see that with Nrsimhadev we have Prahlad and he hasn't got a lion form, he's a devotee of Nrsimhadev, but he has a human form. So it's not necessarily we have to take the same form. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட வடிவத்தை ஏற்றிருப்பார்கள் என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் நரசிங்கதேவர் லீலையில் நாம் பார்க்கலாம், பிரகலாத் மகாராஜர் நரசிங்கதேவர் லோகத்தில் மனித வடிவத்தில் தான் இருக்கிறார். எனவே அந்த லோகவாசிகள் அதே பகவான் வடிவத்தை ஏற்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. So Rama has a human form. Rama has a human form, but Hanuman is worshipping. He doesn't become human; he stays monkey form. ராம பகவான் மனித வடிவம் ஏற்றுள்ளார். ஆனால் ஹனுமான் ராமரை வழிபடுகிறார். அவர் மனித வடிவம் ஏற்கவில்லை, குரங்கு என்ற வடிவத்தில் தான் இருக்கிறார். Hare Krishna Maharaj. Next one is from His Grace Guru Kripa Mai. Lord incarnates in various unique types like Sakti Avesh, Purusha Avatar, Leela. Other than his sweet will and costless mercy, what is the basis for opting a specific type of incarnation? பகவான் சக்தி ஆவேச அவதாரம், புருஷ அவதாரம் என்று பல வகையான அவதாரங்களை ஏற்கிறார். எனவே இந்த அவதாரங்களை ஏற்பதற்கு அவருடைய விருப்பம் என்ற காரணத்தை தாண்டி ஏதேனும் குறிப்பான காரணங்கள் இருக்கிறதா இந்த குறிப்பிட்ட அவதாரங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் பகவான் ஏற்பதற்கு? Many of these forms are functional. So the Purusha avatars are three: Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu, Kshirodaksha Vishnu. So they are responsible for manifesting and maintaining and destroying the material world. பல வடிவங்கள் அந்த செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப ஏற்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு புருஷ அவதாரங்கள் காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, இந்த பௌதிக பிரபஞ்சங்களை படைத்து பராமரித்து அழிப்பது போன்ற விஷயங்களில் அந்த குறிப்பிட்ட வேலை காரணமாக அந்த அவதாரங்களை பகவான் ஏற்கிறார். The Guna avatars are Brahma, Vishnu. Hare Krishna Maharaj. The Guna avatars are Brahma, Vishnu, Shiva, and of course they're in charge of the gunas within each universe. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் குண அவதாரங்கள். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் குணங்களுக்கு அதிபதியாக இந்த மூவரும் செயல்படுகிறார்கள். The Manvantara avatars manifest and continue to manifest for 71 yuga cycles during each Manvantara period. மன்வந்தார அவதாரங்கள் 71 யுக சுழற்சியில் அந்த மன்வந்தாரங்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது தோன்றுகிறது. The Yuga avatars appear in each Yuga, Satya, Treta, Dwapara, Kali, and they preach the Yuga Dharma. யுக அவதாரங்கள் 4 யுகங்கள் சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகத்தில் தோன்றி யுக தர்மத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். And the Leela avatars, as the name suggests, they perform certain pastimes to give delight to the devotees. பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதற்காக லீலா அவதாரம் அதன் பெயர் காரணமாக லீலைகள் புரிந்து பக்தர்களை மகிழ்விக்க தோன்றுகிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, there's a question from Her Grace Tarini Radha Mata. What is the lifespan of Manu? Did Ikshvaku become king after the death of Manu? மனுவின் ஆயுட்காலம் என்ன? இக்ஷ்வாகு மன்னர் மனு இறந்த பிறகு மன்னராக மாறினாரா? இக்ஷ்வாகு மன்னர் நிலையை மனுவின் இறப்பிற்கு பிறகு ஏற்றாரா? What is the lifespan of?
Of? Manu. Oh, Manu. Yeah. Lifespan of Manu. Did Ikshaku become king after Manu? Yeah. So the Manu's period lasts for 71 yuga cycles, but he, of course, that's 4 million sometimes 71, a long period of time, but it's not only him, it's descendants, so he doesn't last for the whole period. He gives the power to his son, like Swayambhuva Mana gave power to Priyavrata and Dhruva and so many people like this in the line. Yeah, so, but they may last for thousands and thousands of years, each one of them. மனுவின் குறிப்பிட்ட ஆட்சி காலம் 71 யுக சுழற்சியாகும். ஆனால் ஒரே நபர் அந்த ஆட்சி புரிவதில்லை. அந்த நபரின் வம்சாவளியினர் ஆட்சி புரிகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஸ்வயம்பு மனு, பிரியவர்தன் போன்ற அந்த ஒவ்வொரு வம்சாவளியினர் அந்த குறிப்பிட்ட ஆட்சி காலத்தில் ஆட்சி புரிகிறார்கள். ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரே நபர் அந்த 71 யுக சுழற்சிக்கு ஆட்சி புரிவதில்லை. Maharaj, question: if some of the avatars appear multiple times, you said, what leela those avatars will do? Will it be the same leela they will do, or? சில அவதாரங்கள் பல முறை தோன்றுகிறது. அப்படி இருக்கையில் ஒரே லீலையை தான் அந்த அனைத்து ஒவ்வொரு முறையும் அந்த அவதாரங்கள் செய்யுமா, அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு லீலையை அந்த அவதாரங்கள் செய்யுமா? Yes, it said Vamana appears 3 times. Each time he takes his 3 steps and takes the universe, whatever. Matsya appears and he rescues the people during Pralaya. வாமன தேவர் 3 முறை தோன்றுகிறார். ஒவ்வொரு முறையும் அவர் 3 அடியில் உலகத்தை அழைக்கிறார். மத்ஸ்ய அவதாரம் ஒவ்வொரு பிரளயத்தின் பொழுதும் தோன்றி மக்களை காப்பாற்றுகிறார். ஒரே செயலை தான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த அவதாரங்கள் செய்கிறது. Varaha appears twice and lifts up the Bhumandala out of the ocean, out of the Garbhodak ocean. வரக தேவர் தோன்றி பூமண்டலத்தை கர்ப்போதக சமுத்திரத்திலிருந்து மேலே எடுத்து வருகிறார். Maharaj, we have few more questions, Maharaj. I'll take that. Question from Anil. Hare Krishna Maharaj. Kindly explain the difference between avatar and expansion of the Lord. பகவானின் விரிவங்கத்திற்கும் அவதாரங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? Well, expansion is a very general term. I guess we can say amsa. So even the jivas are amsas in that sense. விரிவங்கம் என்பது ஒரு பொதுவான வார்த்தை. இதை நாம் அம்சம் என்று குறிப்பிடலாம். ஜீவாத்மாக்கள் கூட பகவானின் அம்சம்தான். But we call them vibhinamsa. They're separated amsas. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் விபின் அம்சங்கள், அதாவது பிரிக்கப்பட்ட அம்சங்கள். And those who are the Lord are called sva amsa. பகவானோடு இருக்கும் அம்சங்கள் ஸ்வ அம்சம், அதாவது பகவானோடு இருக்கும் அம்சங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. The word avatar, if we take it literally, it means when the Lord appears in the material world, but actually these forms are eternally in the spiritual world also. But then we don't call them avatars if they're in the spiritual world. So we don't call Nrsimha an avatar if he's in the spiritual world. பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை பௌதிக உலகத்தில் ஏற்கும் பொழுது அதை அவதாரம் என்று குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் அதே வடிவத்தை ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் நித்தியமாக கொண்டிருக்கிறார். உதாரணத்துக்கு நரசிங்க தேவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவரை அவதாரமாக கூறுகிறோம். அதே வடிவம் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறது. அதை நாம் அவதாரம் என்று குறிப்பிடுவதில்லை. But all of these are called sva-amsa or expansions of the Lord because they look different, they have different forms. At the same time, they're non-different from the Lord. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஸ்வ அம்சம் அல்லது பகவானின் விரிவங்கமாக கருதப்படுகிறது. அவர்கள் பகவானை போன்ற தோற்றத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் பகவானிடமிருந்து இந்த அவதாரங்கள் எந்த வேறுபாடும் கொள்வதில்லை. So they are non-different from the Lord, but they have different form and they will manifest different amounts of qualities. இந்த அவதாரங்கள் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. ஆனால் இந்த அவதாரங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பகவானின் வெவ்வேறு குணங்களை இந்த அவதாரங்கள் வெளிப்படுத்துகிறது. And because of that they are called amsa. இதன் காரணமாக அவதாரங்களை அம்சம் என்று நாம் அழைக்கிறோம். And Krishna manifests all the qualities in full. கிருஷ்ணர் அனைத்து குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். So he's called the Amsi. இதனால் கிருஷ்ணர் அம்சி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Hare Krishna Maharaj, a question from Raji. Brahma lifetime is over after some Chaturyugas. What about Shiva's lifetime?
பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம் சில குறிப்பிட்ட சதுர்யுகங்களுக்கு பிறகு முடிவடைகிறது. அப்படி இருக்கையில் சிவபெருமானின் ஆயுட்காலம் என்ன? So Shiva is a form of Vishnu, so he doesn't have a material body. So he manifests in the material world, he destroys the world, but he has his eternal form which is there in the spiritual world. சிவபெருமான் விஷ்ணுவின் ஒரு வடிவம் ஆவார். எனவே அவர் பௌதிக உடலோடு இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதில்லை. இந்த உலகத்தை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் அந்த செயலில் ஈடுபடுகிறார். ஆனால் அவர் நித்தியமான சரீரத்தை கொண்டுள்ளார். Hare Krishna, we have only 2 questions, Maharaj. Rashmi Kaitan, why all avatars on earth appear in India alone, not in other countries? ஏன் பூமியில் தோன்றும் அனைத்து அவதாரங்களும் இந்தியாவில் மட்டும் தோன்றுகிறது, மற்ற நாடுகளில் தோன்றுவதில்லை? What are the avatars appear in India? Oh, okay. Of course, when we say India, we shouldn't think of this one little plot of land. At one time, India was everywhere. இந்தியா என்று குறிப்பிடும் பொழுது இப்பொழுது இருக்கும் இந்திய தேசத்தை மட்டும் நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்தியா தான் உலகம் முழுவதும் இருந்தது. And we see that on these different varshas within Jambudvip, they worship different forms of the Lord. இந்த ஜம்புதீபத்தில் பல வருஷங்கள் இருந்தது. அந்த ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் பகவானின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் வழிபடப்பட்டது. So why this particular place? Of course, Bhagavatam also refers to this place as being very special. ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் பகவான் தேர்ந்தெடுக்கிறார்? பாகவதத்தில் கூட இந்த இந்திய தேசம் விசேஷமான இடமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. Of course, it's special for several reasons. இது பல காரணங்களுக்காக விசேஷத்தன்மையை கொண்டுள்ளது. One is the Lord often appears here. ஒன்று, பகவான் அடிக்கடி இந்த இடத்தில் தோன்றுகிறார். The other is it is subject to yuga cycles, whereas other places are not. இரண்டாவது, இந்த இடம் யுக சுழற்சிக்கு உட்பட்டது, மற்ற இடங்கள் யுக சுழற்சிக்கு உட்பட்டதல்ல. Ventra Srimad Bhagavatam. Maharaj, last question, Maharaj. Time out. Tomorrow we can ask. Okay.